Bien, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je suis très heureux et je crois que nous sommes très honorés de recevoir Tadashi Kawamata pour clôturer ce chaudron numéro 3 de l'école Camondo sur la question de l'extérieur. Nous l'avons inauguré avec Augustin Berg où parmi de nombreux concepts philosophiques, la question de la faille, du jaillissement ont été abordés et que l'art pouvait bien sûr pouvait en être un. Tadashi Kawamata est un très grand artiste que je pense vous connaissez, soit pour avoir vu son travail in situ, soit pour l'avoir admiré dans des foires ou dans des grandes galeries d'art. Bien sûr, vous avez pu tout au long de ces 2 jours visionner les films réalisés par Gilles Couder autour de son travail. C'est un artiste qu'il était important pour nous de pouvoir avoir pour clôturer ce chaudron sur l'extérieur, puisque une très large partie de son travail s'installe dans l'espace public, dans un rapport très particulier à l'architecture, mais aussi, puisqu'on a parlé de mésologie en introduction de ce chaudron, il observe évidemment très profondément la question des relations humaines qui vont structurer l'ensemble de ses projets et de l'ensemble de son travail. Donc, c'était pour nous une conclusion logique et naturelle de ces 2 journées très foisonnantes autour de la question de l'extérieur. Voilà, bonjour à tout le monde. Vous êtes nombreux, c'est bien. Donc, j'espère. Bon, aujourd'hui, Tadashi va montrer un petit peu une petite partie de son travail qui est immense. Mais enfin, vous verrez quelques projets, beaucoup de projets en extérieur, puisqu'en fait, c'est le thème de cette année du chaudron. J'espère que la plupart d'entre vous ont vu quelques films, si ce n'est tous, au moins 1 ou 2 que j'ai pu faire autour du travail de Tadashi. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que dans le travail de Tadashi Kawamata, le processus, c'est déjà en partie l'œuvre. Donc tout ce qui est de l'ordre du faire, du avant et du pendant, est déjà une des constituantes de l'œuvre. Voilà. Et il ne s'agit pas que d'arriver à faire des objets finis, aboutis, terminés, au sens où on l'entend souvent, mais c'est bien dans le faire, dans la construction et dans parfois l'inachevé que se jouent les œuvres de Tadashi. Voilà. Et vous allez le voir dans des travaux précoces. Les premiers travaux, c'est très très clair. Bon, de plus en plus, il fait des œuvres qui deviennent pérennes en partie. Mais au début, la plupart des œuvres, 90%, voire 100%, n'étaient pas pérennes. C'est-à-dire qu'elles étaient vouées à disparaître toutes les fois. Maintenant, il y a quelques œuvres qui restent, mais ce n'est pas la majorité. Donc peut-être que le mieux, ça va être de... Donc, bon, si vous avez compris, notre tandem, il a été important depuis le début. Je vais juste faire quelque chose de court là-dessus. C'est que pourquoi on collabore depuis maintenant 30 ans, quasiment. C'est qu'en fait, on s'est rencontrés sur cette idée du work in progress. C'est-à-dire que vraiment, le travail en train de se faire était la chose la plus importante pour lui comme pour moi, dans mon travail. Moi, je me positionne non pas que comme réalisateur, producteur. C'est important ce que je vous dis parce que vous comprendrez pourquoi notre histoire a duré aussi longtemps. Mais comme un passeur. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire transmettre des choses, qui est dans l'entre-deux, entre les fonctions. Je suis entre le réalisateur, le producteur, l'éditeur, etc. Et cet entre-deux, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours fasciné. Et c'est surtout, ça a été l'objet de tout mon travail. Et Tadashi est complètement dans l'entre-deux. Entre-deux formel, jusqu'à faire des ponts entre les choses. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont des ponts. Mais ce in-between, dont il parle très souvent, c'est quelque chose de très important dans son travail. Et c'est ce qui nous a liés tout au long de notre itinéraire. Et cette rencontre, elle s'est formalisée pour moi par les films. Mais les films que vous avez vus sont des résultats. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai énormément participé au projet au-delà de faire des films. C'est-à-dire j'en ai organisé beaucoup. J'en ai, tout en faisant les films, ou suscité, ou été dans l'organigramme, si vous voulez, de fabrication. Donc j'ai toujours été
pour beaucoup de ces projets aux côtés de Tadashi. Voilà. Donc ceci étant dit, vous comprendrez donc que ce n'est pas qu'une position de réalisateur que j'occupe par rapport à ça. Donc le mieux, c'est de commencer par le début, et puis on va découvrir progressivement, et ce que je ferai, je rebondirai. Alors, je vais essayer de traduire, ou en tout cas de faire des résumés plutôt que de traduire, et de compléter en même temps. C'est un peu ce qu'on fait souvent, hein. Tadashi dit quelque chose, je reprends et je me permets parfois de rajouter des éléments, simplement parce que ça va plus vite comme ça. Voilà. So, Tadashi. So I will translate or make a short resume. Would you? You don't mind I speak Japanese English? It's okay? Just, I live in France since 12 years, but I'm still not good for the, accent. And for me, it's you are French, I'm Japanese. So in between, we can speak English. If I can speak French, you are more, Gagne. So if I can, you can speak Japanese, I can speak Japanese, no. I'm Gagne. So maybe the English is in between, that's why. I study for the painting, and but I quit. It's quite early time, and this project was almost like a first project for me, to collecting all the material from local place, and then to the working with local student, to help me to make it. For me, it's like interesting for the exhibition place and the living place and the working place. It will be the same place. So I was living there, and I was showing there. I was working there. After 1 month, will be dismantling, just like this. So this is kind of like a circulation of the material, circulation of the time, circulation of the people, to helping. So this is kind of like a one time, schedule. After that, I go somewhere and somewhere and somewhere. It's like a traveling. It's like a circus, So I did already since 1982 or 83. So it was already, how long? 30 years, 35 years, maybe more. So it's just like this, and it's always different location, different situation, different material, different people to helping, and different organization. Sometimes museum, sometimes city, sometimes local artists to invite me, and sometimes just I can do by myself. And maybe, okay. I don't like so much, I'm professor, you can listen. I was professor, but anyway, if you need some question, we can discuss, just right now, okay? Just, we can discuss as much as possible. So I got the money from the government, and I went to New York, and I stayed there about a couple of years there. That's why I can speak English in a moment. But it's always the same thing. Like I collecting the scrap material, to piling, constructing, and then to have a show. After that, just dismantling and then throw away. So it's very economic and also very it's kind of like ecology. But that time, 1980s, nobody talking about ecology or even the sustainable or some recycling, nothing like that. But for me, it's quite interesting to this kind of like a circulation of the material, circulation of the time, and each place is different, and each place is a different the potentiality of the work. And I traveling many other city, many other place. And people to invite me sometime, because why people to invite me? Because I'm very cheap. Because material is just a scrap material, so you don't need it. And they just, if the artist, if the museum curator want to invite the artist or artworks, they have to be transported. They have to be so a lot of the insurance, right?
and so much expensive. I just they send me a tip ticket. Just I go there, then I just asking to some friend or some people to help me, and I just get some apartment, just a couple of weeks, and then I can did it, So I was this is in Toronto, 1989. There used to be the Udon Jazz Club they have in between the building. And then one of the demolition company, they demolish and they keep it, all the original wood. So I get this information. So I just borrow from them. Then I just make a different, after maybe 3 weeks, I just make it like this. Then I order again this demolition company to demolish. So this kind of like how do you call, like circulation of the time or material. This is really interesting, Just a very ephemeral and very temporary and very fragile. And sometimes it's danger, because this time it's very much propagated for the people who had collecting the name and just stop my project because it looks quite danger, But in fact, it's nothing any problem. But after 3 months, after 3 weeks, then I dismantling and then finishing. So it's sometimes it's very short time. Even I can show you later. Very much, the 1 week or 2 months or 3 months. After that, just back again. And the site is. Yeah, maybe you can. Looking at this project now. You mean back? Yeah. I wonder if it would be possible to do such a project now. What do you think? Because for us it was obvious at this time that okay, it was difficult for security reason, whatever, but not like now. Do you think now you could do a project like this? If this kind of situation, like material, as like original material at the site, and they still have it, but maybe I can make a different structure, of course, because its time is different. 1989 and 2019 is quite different. Maybe I don't know what kind of structure I can make it, but this time people said visual terrorist. Are you a visual terrorist? Too much, something like attacking to the building. But in fact, it's not really have a damage, at all. But I think I never changed. I didn't change anything for my way to do until since the beginning. So your question is maybe I can do that, but maybe that's different way. This is in Belgium, one of the town, and I just made it for Cotteret. Yeah. It was 1989 or something. It's in the full city, you can say. This project is in all around the city, in fact. Yeah. This is how do you call it? Beginning Hof. C'est un endroit pour les moines, en fait. C'est en belge, ça se dit béguinage. En français aussi, un béguinage, mais je ne saurais pas l'actualiser pour eux. Oui, c'est comme si vous voulez un couvent pour les sœurs, pour les femmes, plutôt. Voilà, à peu près. And I was living there. This is first man I living since 16th century. I stayed 2 weeks to be there. Anyway, I always be there. I was construct with some people, and I always hammering and fixing, because I like more physical, kind of thing. For example, this project. 3 weeks. 3 weeks. Yeah. I get a good sponsor from the Udon company from Belgium, so that's why everything new. You know why? Because this building is the 16th century. It's very old.
So each year they have the renovation, they have a protection, by the wood. So this company, they provide me to the wood for free, because it seems like I protect the building or support to the building. Just a small question. Yeah. Does it follow constructive logic, or is it almost experimental each time you? I made a sketch, I made models, I made all kind of like calculation. Of course, because of public space, So I need all this authorization. But when I start, I forgot everything. I do something, like this. So, but anyway, I'm preparing a lot. Most of the time I make a model sketches, all kinds of things. And also the public space, we need authorization of the engineer, also the Pompeii. It's very important, they really always refuse for my project in the public space because it's for the fire, But I always said this is temporary, I want to make it, but not necessary to stay longer. So just 1 week, I'm going to be taken down slowly. Then finally 3 weeks, I keep it like this, So just like in between, the temporary, also the stay longer. I can show you other projects. It will be getting more longer because each year I working, so not finished. So I'm still going on. This is Jill told you the work in progress. So the people ask me when you finish, well, you have to be taken down. So I say no, I'm still working. I'm still working. Next year I'm still working. Until I'm dying, I'm still working there. That's the way. This is one of the demolition site in the São Paulo in Brazil. Then I collecting some scrap, this material. I just constructed. So it's like one side people just do demolition, the other side is somebody to construct. The snake eating their own tail. This is very much symbolic, the time. And Le also serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue, en fait, parce que d'un côté on démolit et de l'autre côté, avec tout ça, il reconstruit en même temps, simultanément. Donc les autres balançaient tous les matériaux de construction, ils reconstruisaient en même temps. C'est un espèce de cycle permanent, c'est ce qui m'intéressait. C'est d'ailleurs ce qui est matérialisé quasiment dans l'installation, parce que il y a une espèce de void comme ça, de mouvement. So I'm not showing for the what kind of shape of the construction or how to fix. I want to show more time or to the changing or material will be make a circulation or kind of like a how to call it, like an incarnation, it's kind of like a Buddhistic idea. When you die, you're going to come up again another life or something. So for the time is very much interesting for me. And also the more social context with some neighborhood, who are going to be living there and to have a contact with them. You see this side, people still living there. So, and we just discuss, because this is only one against to the demolition. And now it's a totally finished, but it was a last chance to discuss with all kind of like urban situation in Holland. This is in Den Haag in Holland. So it's always really interesting about the site specific in situ. And this means like connect with local area, local people, situation, and to discuss what's going on now in the city or people, the life and everything. So it's really like for me it's my project is like one of my tool for communicate with other people.
then getting more bigger and bigger, more complicated, more scrap material. And I spent this project in the near you see this is a Manhattan in New York, and this is called the Roosevelt Island, and one of the edge they had naturally destroyed the hospital. This is it was used to be the smallpox hospital. How do you call smallpox? C'était l'hôpital des pestiférés, des gens qu'on mettait, oui, mais qu'on mettait en fait à l'écart, oui. C'était limite un hôpital-prison. Hein. And I really want to show kind of like isolation and solitude, and something like stop the time, in this island. Compared with Manhattan, such a huge, contemporary city in New York, and it's kind of like abandoned. It's only 50 or 100 meter, different, but it's a different world, a different site. This is really different. But I got so much time to get permission from the city, New York State, and I was fundraising by myself. This is totally independent project. I just choosing site, I just negotiate site, and I spent 7 years to get the permission. And then 6 months I get time for free for me. 3 months totally I working with 30 students, local artists, and then 3 months we open the public. But it's only appointment because I cannot pay for the insurance for this site because it's very dangerous. So people have to be calm, people have to be sign. If something happens in the inside of the this place, you are fault, not for the artist. C'est leur responsabilité. Yeah. Ça, c'est un point très important parce qu'il y a plusieurs choses. D'une part, c'est un projet qu'il a initié lui-même, qu'il a payé lui-même, qu'il a mis très longtemps pour arriver à avoir l'autorisation, plus de 7 ans, et pour le faire. Et surtout, cette question de la sécurité est très importante puisque on va la retrouver multiples fois dans d'autres projets. Et là, une des solutions par rapport à ce système, par rapport à la problématique de la sécurité, c'était de faire signer une décharge aux gens qui, s'ils entraient là, et c'était sur leur propre responsabilité. Quoi, voilà. Et sans ça, le projet, de toute façon, ils n'auraient pas pu l'ouvrir. Alors ça, on pouvait peut-être le faire à l'époque. Je ne sais pas si on pourra encore faire ça maintenant, pareil. Mais c'était un challenge incroyable. So it's a very, very private project. Only 30 people a day can go in with a helmet, without a high heel, just walking about 1 hour and go out. So it's only telephone, appointment. But this is we just starting. After that, it's so many all day night just telephone. Because this system is very new, for them. It seems like I close, but people want to see. If the eye open so much, people don't care so much. So this is a very much. I was realize. People really interesting. If you cannot see. You create the desire. Yeah, exactly. But I was so fed up and really. Huge tiring for in New York. Yeah. Then I come back in Europe and I make a very straightforward this kind of project. Which year was it? It was in 1992. 1992. And this one? This is 1992. But just after Roosevelt, yeah. C'est très intéressant. Vous voyez le contraste là? Ça, c'est en Suisse. Yeah, Ça explique peut-être quelque chose. Protestant. But I really like the floating on the structure, floating on the house. You have to explain. Est-ce que vous voyez bien dans cette photo, en fait, je ne peux pas le montrer, il y a un pointeur là. En fait, en haut à droite, ce que vous voyez, c'est les bains.
This is yes. C'est des bains, enfin des bains, une piscine, etc. publics. Et ça, c'est la reproduction des bains. Yeah. Mais en fait, il y avait, on pouvait le pratiquer, hein. On pouvait aller dedans, etc. Et Fonctionnel. c'est-à-dire peut-être, Yeah. maybe Tadashi, it's one of your first piece that you can really practice, because Roosevelt Island, you can go there, see, of course, enter the huts and whatever, but here You can jump in on you can really practice it. Yeah, yeah, yeah. And maybe it's how long did it stay there? The 6 months, 6 or months, yeah, something. So it was a longer, becoming more longer and more Functional. functional. Yeah, yeah. It's very important because even me, I didn't remember even if that it was the same year as the Roosevelt Island, and it seems so far from Yeah, yeah, as a shape and and project. yeah. Even this one also the very near, you know. This is like a bridge. It's just people just get out from the white one is a museum in Macba in Barcelona. When they open the museum, they invite some artists, the project. But I really don't like the inside of the museum, you know. And then people just get out from the fire exit, and then come to the outside. You see that this wall, they just made it, just make a cover, you know, for this apartment because it was destroyed by when they built up the museum. So I really want to show what's happened to the museum when they built up. And also the Spanish people, they talk a lot in between the balcony to the balcony, you know. So this kind of like a habit, you know, I really want to make it. Vous voyez, on peut marcher jusqu'au bout, et là, en fait, on pouvait parler avec les gens qui habitent là. En fait, les gens s'interpellaient, etc. Mais pour bien l'expliquer, en fait, ça c'est dans le barrio Chino à Barcelone. C'était un quartier très populaire, et ils ont détruit une grande partie du quartier, entre autres pour faire ce musée. C'est Richard Meyer. Ouais. Don't like so much the architecture. Et en fait, il s'est échappé du musée avec ça, et les gens pouvaient s'échapper du musée. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que en fait, ce mur dont il parle, c'est quand même un mur qui a été créé et qui a créé une limite entre le quartier populaire et l'art contemporain, si vous voulez. C'est quand même hyper fort et symbolique. Ben oui, et c'était assez violent comme geste, et bon, il a voulu montrer ça, quoi. Les échafaudages que vous voyez, c'est les échafaudages militaires en dessous, qui ont servi à tenir la structure. C'est pas un hasard, je dis ça, parce qu'il y a aussi un côté combat dans tout ça. Il y avait un côté ingénierie, génie militaire, comme quand on fait des ponts militaires pour traverser, pour aller se combattre de l'autre côté. Voilà. Je le découvre maintenant aussi, hein, ce que je vous dis, mais ça me saute aux yeux maintenant, ça, c'est évident. C'est assez intéressant d'ailleurs de revoir ces projets rétrospectivement, parce qu'ils résistent bien au temps, mais surtout, il y a plein de sens cachés qui renaissent à l'aune de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je vous en dirai tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on pressentait, et que Tadashi a beaucoup pressenti, mais qui maintenant sont d'une évidence absolue. Voilà. Et c'est là où un travail comme ça, sur le long terme, est assez... est très pertinent pour moi, parce que justement il résiste, et puis les couches de sens se développent au fur et à mesure, et on les découvre. Yeah, and also Jill explained me I'm getting more functional, structure. I can make it. You see, like a kind of like a pastoral, and this one also one of the bridge, pathway, walkway. I just made with 30 architecture students in Vienna, in Austria. This is, this square, they're going to be construction for changing the gas line or water line systems. So people need a sidewalk. People just cross the road, cross this square park. So they ask me to make a kind of sidewalk. Then I just get the idea. Okay, I can make the pathway, but the truck, camion, have to be passing in all around there.
So it's like a 5-meter height. So it's becoming like a bridge. Then the local people said, what about the handicapped people? You know, this is always coming. If you do something in public space, you have to be care about the handicapped people, you know. So normally the 4% make a slope, you know, without the stair, you know. So the 4% to the 5 meter, it means like 500 meter, 500 meter. So finally, I made 2 slope for handicap, and then go around this building. So it's about 8 to 100 meter. I just made a pathway, and always changing the position because gas line always changing the pipe, tubing, and the construction schedule was always changing. So it's quite naturally they just changing the direction. So it's very much handmade and very much student made, but it's very strong and stay there. Vous avez bien compris que là, dans ce projet, en fait, ça part de contraintes totalement. C'est-à-dire qu'on lui demande d'intervenir, mais en fait, au début, il y a quasiment un aspect fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des travaux réalisés tout autour du pâté de maison que vous avez vu, et en fait, avec le gaz, l'électricité, etc. Et donc, au début, l'idée, c'était de faire juste un passage pour passer au-dessus. Puis finalement, il y a les camions, donc il fait une passerelle à 5 mètres. Et puis finalement, ça fait un DS parce que comme les travaux sont pas alignés, il suit les travaux. Et puis il y a le problème du handicap. Je reprends pour ceux qui peut-être n'ont pas bien compris. Il faut 4% de dénivelé de pente maximum. Et donc, pour développer 4% de pente, il faut faire 500 mètres de passerelle. Donc, il fait deux accès comme ça, de 500 mètres. Et finalement, c'est ce qui explique toute cette structure. Ce n'est pas un dessin de l'artiste qui veut, comme ça, faire un effet de manche à la Guéry. Ouais. Mais c'est en fait quelque chose qui naît de toute une série de demandes des habitants. Ça reste une œuvre d'art complètement. D'ailleurs, c'est plus que ça, puisque c'est une découverte absolue de cet endroit. Les gens se baladent à 5 mètres de haut. On a une perception de l'endroit totalement différente quand on est en haut, perché à 5 mètres de haut, avec toute cette notion de risque, d'ailleurs, qui est totalement présent, on pourra en reparler dans le travail de Tadashi, de mise en danger, de risque, etc., qu'on retrouvera à Évreux. Je ne sais pas si on verra le projet plus tard. Mais tout ça pour vous dire que c'est un projet issu d'une série de contraintes, quoi. C'est pas le fait comme ça d'un dessin. Et c'est ce qui le rend d'autant plus intéressant. So getting more like a pathway, walkway, and bridge, like this. Ça, c'est Évreux? No, this is in Antwerp, in Belgium, yeah. But it's always temporary. Then after that, I show you, this is in France. This is in the Versailles, Architecture School in Versailles. I had a workshop with Jill, and maybe you can explain a little bit. Maybe, did you show this video? I don't remember. On a montré ce film ici. Ganda Il était dans le programme. Ganda Maison, enfin c'est Versailles, c'est le projet Versailles, Ganda Maison. Je ne me rappelle plus. Enfin bref, je ne peux pas vous montrer tous les films, mais je vous invite à aller les voir. Alors celui-là, il est particulier parce que c'est vraiment... Moi, j'étais en fait enseignant à l'école d'architecture à ce moment-là, en plus de tous mes métiers. J'avais accepté d'intervenir à mi-temps à l'école d'architecture parce qu'il y avait un truc très particulier, c'est qu'on pouvait passer son mémoire en audiovisuel aussi. Et donc, ça m'intéressait de voir comment on pouvait traduire ça... Voilà, dans l'école. C'est l'école d'architecture de Versailles, dans lequel il y a un centre d'art un peu particulier, il y a un petit centre d'art qui s'appelle la Maréchalerie. Je vous invite à y aller, parce que c'est vraiment assez atypique. Et donc, du coup, on a fait un énorme workshop sur un mois avec Tadashi, et en plus, il a fait une exposition dans le centre d'art. Et ce que vous voyez là, c'est c'est la partie expo, mais en fait, il y a toute une partie qui a été faite qu'avec les étudiants. Un énorme monstre, Gundam. Vous voyez au Japon ce qu'on appelle les transformers. Donc ces espèces de robots qui se transforment de voitures. Hein, voilà, ça se dit Gundam. Et en fait, bon, ça serait très long à vous expliquer, mais les histoires naissent toujours du lieu. Et en fait, un jour, on s'aperçoit qu'il y a un local dans lequel il y a énormément de statues
qui ont été prises dans les parcs, etc., et qui sont restaurées dans un atelier. Donc c'est des statues handicapées, quoi, un peu toutes coupées, et on prend des bouts du 16e qu'on met sur des bouts. Alors ça a fasciné et Tadashi et moi. Et Tadashi venait d'être nommé aux Beaux-Arts de Paris. En même temps, exactement en même temps, on a commencé. Et on s'est dit, on va faire un truc Beaux-Arts archi. Donc c'est des étudiants d'art et d'archi qui sont regroupés pour faire ce travail. Et ce projet Ganda Maison, c'était l'idée que une dizaine de groupes d'étudiants fabriquent des bouts d'un monstre, en fait, d'un espèce de mutant, là, de Léviathan, qui en fait se reconstitue avec ses milliers de cagettes sur la place devant le château de Versailles, qui en fait est la cour de l'école d'architecture. Donc on avait un monstre qui faisait, je sais pas, au moins 40 mètres de long, quoi, et que des bouts avec des techniques d'assemblage d'architecture qui se sont rassemblés pour faire cette espèce de monstre. Voilà. Je vous invite à voir le film, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, la base, c'est ça. Et ça, c'est la suite du projet, où là, c'est vraiment Tadashi a fait un dessin qui suit, enfin, qui est la suite du projet avec les cagettes. Voilà. Les cagettes étant l'élément modulaire qui ont servi absolument à tout. Voilà, à toutes les sculptures. C'est une œuvre, en fait, dans laquelle on peut rentrer, parce qu'il y a un trou, là, entre les deux jambes, là. Si vous voyez la sculpture de Niki de Saint-Phal, par exemple, où on rentre dedans, c'est un peu ça. Et puis à l'intérieur, il y a une espèce de grotte, grotesque, toute faite de cagettes aussi. Voilà. Mais c'est un projet, alors pour le coup, très très participatif, et à tel point que même le film, si vous avez l'occasion de le voir, je l'ai fait avec les étudiants. C'est-à-dire que ils ont fait des séquences avec moi. Voilà. Getting more bleach, I just make it. I have many photos. Just to, if you need some question, just ask me. This is just like a floating bridge, and the water is not so much changing. This is a river, but it's kind of a canal, artificial river. Now I was really thinking about Castor. What's the name of the animal? Castor. Castor. To make So this is the idea of the Castor. C'est en Suisse, ce projet. Yeah. And when you're walking, you're just moving. It was really interesting. Then after that, pathway, walkway, bridge, and tower. I starting to make tower like this because I really interesting for that to go up, and different perspective, different atmosphere, different feeling. So this is permanent. Yeah, they're still existing there. It's in Germany. And I work with architects and some engineer and getting more like a kind of like a commission work, can get it. So many tower, I just, sometimes tower will be step or stair. This is in Tokyo, I just made it. It's not permanent. This is 5 years, 5 years semi-permanent, if I can say. And this is a more slope, come up to go up to there. So I always working with many people. Sometimes, very much calculation for the engineer and the architect and city, people. So I was getting more tiring. I really want to be more independent. I really want to be more. It's kind of like a sketch or like a croquis. I really want to. So I can show you my croquis called field work. This is my croquis. This is I made it. Not only I take a photo. I just made it. I can show you. It's about 10 minutes. I just made it like this. Okay. So this is like a croquis for me, like this. I made I don't know, more than 100 like this. Donc ce sont des sketchs, si vous voulez, dans l'espace public, dans l'espace commun. Donc c'est une manière d'esquisser des projets, mais en vrai. Enfin voilà. La maquette. Non, c'est des dessins. C'est des sketchs. Voilà, c'est ça, une projection mentale.
sometimes 10 minutes will be fall down because I didn't fix anyway. Just sometimes it's 2 days or 3 days. And sometimes you meet ready-made. Yeah. Sometimes people living. Parfois, il y a des ready-made, puisqu'il y a des gens, bien sûr, qui construisent des choses comme ça, quoi. Donc, ils parlent avec eux, puis voilà. Il y en a beaucoup au Japon, hein, dans des rues entières, comme ça, de villages. I like the anonymous, I don't want to show this is my work or anything. Just looks like since a long time to existing, but it's very fragile. Well, somebody play, like a kids was play, but it's really interesting for me to the most of the material they are at the site. You see, this is a which I made it. This one I made it, and then the next day, one of the homeless people to living there. So when I was in New York, I was starting. It was 1990s. I starting like this, and first time I didn't take a photo or anything. Just I made it, but then I start to make a document. So I had many files, and even I stay overnight on the street in the cartoon. Because I really like to the very fragile, temporary, ephemeral, and something like leftover material, And also sometimes I find out city control, people control. This is in Hanover in Germany. When I start, 2 minutes, the police came to check it and ask them what's going on and everything. So I said, no, I take a photo. I just make an object for the take a photo. And then I take photo and immediately just out. So this is, the kind of the average. When I make it, then I understand what the city controlling. I get 3 times in police in Tokyo, and they said if you do one more time, you cannot get out from Japan anymore. So I said, okay, I can, but I still doing. So you see, it's becoming like this field work, the croquis sketches. I just starting to on the air. So it's like becoming like a tree hut, becoming like a kind of like the hut attaching to there, and this is more safety. Maybe they stay more longer than the thing. The different projects. This is existing out of the interior to the exterior. I just made how do you call extension of the room, or looks like a nest, le nid, which I can and then I show you another type of the work, like this. So this is becoming like a more city or shanty town or bidonville. Because I was when I was in São Paulo in Brazil, I saw the huge favela in the mountain. It was really interesting. It's really fascinating for me. To the people to power, to the without authorization, without anything, they just built up for living there. This is I think this is very deeply inspiring for me. To the people to living on the street, people sleeping on the mountain, just such a scrap material to build up the shelter. So this is really interesting. So that's why I started to the project called the Favela project, like this. So it's very, all the scrap and just suddenly to build up the shanty town, bidonville. This is in Canada, yeah. Just front of the museum. C'est assez intéressant parce que quand il a fait ses premières favelas au Brésil, il y avait un peu un dialogue avec des choses qui existaient. Mais à Montréal, par exemple, ou là à Toronto, je ne sais plus,
Québec, Québec. Québec, oui, à Montréal, je crois. Ah non, c'est à Québec, oui, à la ville de Québec. C'était un peu plus incongru, quoi, déjà. Et c'est vraiment en plein centre-ville, quoi, ça. Et c'est très grand, en fait. Il y avait beaucoup de... C'est un petit village, quoi, voilà, qui restait assez longtemps. Is there anybody come from Turkish? Turkey? No? You know, the people in Turkey called gecekondu. Gecekondu? If you build up the house all night, and then until in the morning, when you finish the house, it will be official. That was not now, but it used to be. They made it. You know, very simple, very primitive material, just piling and working on the night. Then until the morning, when they finish, this will be the permanent. This will be the get the authorization. Gecekondu. Et en Turquie, en fait, il y a cette notion, ce concept de Gecekondu, c'est ça? Bon, mais qui existe aussi ailleurs, hein, en Espagne aussi, par exemple. Like one day built up. Voilà, c'est en fait, tant qu'on construit quelque chose pendant la nuit, au matin, c'est officiel. Vous n'avez pas besoin de permis de construire. Pendant longtemps, c'était comme ça, je crois que ça l'est plus. Mais en fait, voilà, vous pouvez construire. Si c'est construit en une nuit, bon, bah, c'est bon, ça existe. Voilà. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient auto-construites comme ça. C'est ce qui explique, quand vous allez, si vous avez l'occasion d'aller en Turquie, où il y a beaucoup de maisons comme ça, on voit des choses comme ça qui ont été montées très rapidement, comme ça. Et bah, elles peuvent rester. Voilà. So it looks like my work too, you know. So I just built up the many other situations, many different places. It's becoming like a hot terrace or shantytown. Yeah, yeah. It's the front of the big art fair in Zurich, Basel. Yeah. La foire d'art de Bâle, qui est la plus importante du monde. Yeah. Then I start to the called tree hut. So you see the field work, some kind of like a croquette I just made it on the street, very ephemeral, And now they put on the top of the tree, then becoming like a tree hut. So it's not like the children never childhood the image or dream. I don't have so much. This is just I spontaneously just get the idea like this. And this is New York again to make. I made about 10 of the hut in one of the park. C'est dans which park is it? The Madison Square Park. Oui, c'est un parc très central. To stay the 6 months. And one day they sent me the photo. It was a snow on the hut. It was really nice, everything white but the hut is still existing there. And then this is more or less like anonymous, the action again. Paris. Paris, yeah. This is Monet de Paris. I just get some work like this. Just ask me some question. I'm a bit alone, In terms of experience, what sensations do you want to give to the user? I often notice that it's about going up and observe or contemplate. I really interesting I don't want to show so much. I just made it very secretly. If people to find out, I'm really happy, So I don't want to show up very much obviously. Yeah, sometimes, but normally I really like to something like a spontaneous, something like a touching. You see if somebody you hit, the ball is coming up, This is my work. Or I always talking about in the Pompidou when I make it. You just chewing gum. Sometimes you put in some place. This is my work. Like this, you can see.
not only Western, I made many projects in Asia. Only for, I showed this one only for selected here. I'm not categorizing not only for Western or European or anything. Just I was, somebody invited me to to work. So that's why maybe Europe is more, many projects. But I did already many projects in Japan and in some, in China, like, Korean also. But it's not, I'm not categorizing the Western, Eastern, or Asia, or Europe. It's more like a site. It's more different. Also, people is different. Culture is different, And the thinking about the time is different too. Or the material is quite different. So it's not necessary for talking about Eastern, Western, not like that. It's more specific, the local area, which they have some character. So this is really interesting. Before you said you don't like Richard Mayer so much. Yeah. What about Renzo Piano? It's okay, Renzo Piano. I think Richard Mayer is the architect Richard Mayer in American architect. It's very much square. It's like a hospital, But I think Renzo Piano, he has more another sense of the structure and another talent of the structure. And in fact, it's Pompidou is not so much, I mean, like, it's quite interesting. And we get permission. Of course, we spent 6 months to asking them, and then finally we get it. But of course, it's not so much scratching or anything. It was very much care about thing. You see, looks very fragile. Looks like a far done, but in fact, it's very, very strong. Because I just made a metal ring, under the thing. We just made 2 rings, and then this ring will be metal, and then this ring connect with the inside of the structure. Then I can cover the wood, so you cannot see so much, but it looks really strong. It's gonna be 6 months. Keep it like this, yeah. But as you know, 20,000 people a day in Pompidou. So if the one of the piece fall down, so Pompidou will be closed, of course. So I was very much, 6 months I cannot sleep so much. Sometimes wind too much, like this. Yeah. Sometimes it's quite monumental, I attaching there. This is a quite recent project in Place Vendôme. It's an image of like newspaper blowing the wind and fixing on the post like this. But this is a 45-meter height, and this is most expensive area. And between 5 to 6 o'clock in the morning, we work, because after that they're starting to open the shop and everything. So it was very, much hard time. Together with École de Beaux-Arts student, they helped me. And not only for the tower, you see, I made this one too. You know which one I made it? This is I made 4 like this, just on top of the building. Oh. That's all.